our country also, India also, is experiencing a situation where the ruling class, the ruling party at the center, they are taking undemocratic and authoritarian steps to control the political process, so that their very nefarious authoritarian project of converting the Republic of India, which according to our constitution has to be secular, democratic and socialist. This is how Indian constitution defines our country, where people belonging to every religion can live peacefully with full right. And some others like me, for example, I respect every religion, but I don't practice any particular religion. I have respect for every religion. Good value system we can find in every religion. There are many. I don't want to immediately compare me with some very outstanding people. For example, the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, he in his testimony wrote that after his death, his dead body should not be cremated on the basis of any religious rituals or rites. Whether that was strictly followed or not is a different matter. But he had written. So Indian constitution, the basic document, the basic law of the country is our constitution. That constitution gives people to live according to their religious belief, and those who don't want to practice any particular religion by respecting every religion, they can also live in our society, because this is also the land of Charvaka, an atheist. He was also considered as a great Rishi of yesteryears. So this beautiful idea of an inclusive India, India with all kinds of cultural diversity, different languages. Here you have beautiful Telugu. I am coming from Kerala, we have beautiful Malayalam, then beautiful Tamil, Kannada, Urdu, Bengali. How many languages? And you have wonderful writers in every language. Different practices are there. Different food habits are there. If I say Hyderabadi biryani is outstanding because you got your state divided into two, I don't know what our friends in Andhra Pradesh would say about that. But every province is having our own food habits, our dress habits. But now, without elaborating, we find that certain forces are trying to dictate terms. This is how you should dress. Girls with a particular dress cannot come to our school. This is the particular type of food you should eat. Like that, language. Efforts to impose a language. Efforts to undermine Urdu. In fact, the Hindustani language developed. Mahatma Gandhi was for Hindustani language, not for Hindi. What is Hindustani? Hindustani is a conflation, is a confluence of different languages. Hindi is there, but Urdu, Persian. This is how the humanity developed. This is how culture developed. Now under the dictates of RSS, they want to establish a mechanical oneness in our country. And that is aimed at converting the secular, democratic, socialist Republic of India into a theocratic country. This is what is the biggest danger in our country today. ప్రపంచంలో పచ్చి మితవాదం అనేది ఈ రోజున రాజ్యం వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మనకు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో కూడా అటువంటి మితవాద శక్తులు ఈ రోజున రంగంలోకి వచ్చినాయి. భారతదేశంలో ఈ మితవాద శక్తులు రాజకీయాలను మొత్తం శాసించేటటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. మన రాజ్యాంగాన్ని తమకు అనుగుణంగా మలచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. మన రాజ్యాంగం లౌకిక
ప్రజాస్వామ్య సోషలిస్ట్ రాజ్యాంగంగా మన రాజ్యాంగంలోనే రాసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ అన్ని రకాల ప్రజలు నివసించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగం. లౌకిక రాజ్యాంగం అంటే అన్ని మతాలకి అవకాశం ఇచ్చేటటువంటి రాజ్యాంగం. అనేక మతాలు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నాయి. అనేక రకాల మతాలు ఉండడమే కాదు, అసలు నాలాంటి వాళ్ళు మతాన్ని పాటించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. నేను అన్ని రకాల మతాల్ని గౌరవిస్తాను, ఆ మత సాంప్రదాయాల్లో ఉండేటటువంటి మంచిని గ్రహిస్తాను. కానీ నాకంటూ ఒక మతాన్ని నేను దీన్ని ఆచరించను. అటువంటి పరిస్థితులు ఈ భారతదేశంలో అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాస్తవానికి మన భారత ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆయన రాసుకున్నాడు, నేను చనిపోయిన తర్వాత నన్ను ఏ మతపరమైనటువంటి పద్ధతుల్లోనూ అంతిమయాత్ర చేయొద్దు అని రాసుకున్నాడు. దాన్ని పాటించారా లేదనేది వేరే విషయం, కానీ ఆయన అటువంటి రాసుకున్నారు. అంటే ఈ దేశంలో మతాన్ని ఆచరించే వాళ్ళు ఉన్నారు, మతాన్ని ఆచరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మన రాజ్యాంగం వాళ్ళందరి పట్ల ఒక సమానమైనటువంటి భావంతో చూస్తుంది. వాస్తవానికి మన భారతదేశం పూర్వీకులు ఒక ఋషి చార్వాక అనే ఋషి మనందరికీ తెలుసు. ఆయన నాస్తికుడు. అంటే మా భారతదేశం నాస్తికత్వానికి కూడా పుట్టినిల్లైనటువంటిది, అనేక రకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలకు పుట్టినిల్లైనటువంటిది. ఈ రోజున కూడా రకరకాల భాషలు ఉన్నాయి, రకరకాల ఆహారాలు ఉన్నాయి, రకరకాల ఆహార్యాలు ఉన్నాయి. మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు ఎంత కమ్మదనంగా ఉంటుందో మలయాళంలో మలయాళం కూడా అంతే కమ్మదనంగా ఉంటుంది, తమిళం అలా కమ్మదనంగా ఉంటుంది. అందుకే అన్ని భాషలు ఒకే రకంగా ఏ భాష వాళ్ళకి చక్కగా ఉంటుంది. కానీ ఈ భాషలన్నిటి స్థానంలో ఒక భాషని ఇక్కడ రుద్దడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఉర్దూ భాష ఉంది, ఉర్దూ భాషను నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఉర్దూ అనేది హిందుస్థానీ భాష అని చెప్పి మహాత్మా గాంధీయే చెప్పారు. కానీ దాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. అందరి మీద ఒకే భాషను రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఆహారం, అనేక రకాల ఆహారాలు తీసుకుంటాం, కానీ ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని అందరి మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఒక భారతదేశం సెక్యులర్ లౌకిక ప్రజాస్వామ్య సోషలిస్ట్ రాజ్యాంగం స్థానంలో, భారతదేశం స్థానంలో, ఒక రిపబ్లిక్ స్థానంలో ఒక మతపరమైనటువంటి భారతదేశాన్ని రుద్దడానికి ఆర్ఎస్ఎస్ శక్తులు, ఈ రోజున అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ శక్తులు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. Friends and comrades, they want to replace secular democratic Indian constitution, republican constitution by a modern version of Manusmriti. This is they want. When Indian constitution was being discussed and finalized in the Constituent Assembly, what was the criticism of RSS about that process of making of Indian constitution? They openly said, this Indian constitution does not take any values from our sacred text like Manusmriti. This, at that point of time, they had openly said. So this is one danger. Along with that, in the economic sphere, under Narendra Modi's rule, under RSS controlled BJP rule, the rich are becoming richer. That too, a selected group of crony capitalists. They are becoming richer. The ordinary masses of people, their life is becoming more and more miserable. Nearly half of the total poorest of the poor in the world belong to our country, India. What happens to the crony capitalist? According to the statistics, when Narendra Modi assumed office in 2014, the Adani Group had a market capitalization of $7.1 billion, not rupees. $7.1 billion in 2014. In 2022, last year, this has become $200 billion, from $7.1 billion to $200 billion. As a result of which, Adani became the second richest man in the world. So Modi was very happy about that. Modi was saying, under my rule, see how India is progressing. Now Adani, he did not say my boy, but now a well-studied report came out from abroad
So immediately they would say this is foreign conspiracy against us. But it's a well-documented study which exposed how Modi government, the central government, went out of the way to boost and support and strengthen illegally, violating the existing industrial rules. How Modi government helped Adani to climb up this ladder. Now Parliament is being paralyzed. I don't want to speak at length. I am coming to the most important immediate impact of this. When such an exposure came of how Modi has helped illegally, Modi government helped illegally Adani to amass all this wealth illegally. How the life insurance corporations' money has been parked. How State Bank of India, the premier government-controlled bank, how its money has been handed over to Adani, how it is being parked. All this has come out. In Parliament, naturally opposition representatives demanded that let us have a discussion on this. What is the purpose of Parliament? To discuss, debate issues of affecting the country. But Narendra Modi is not willing to discuss this. Adani. Narendra Modi has declared that Adani is an unparliamentary word. It should not be uttered. If somebody says Adani, it would be immediately removed from the proceedings of Parliament. Where are we living? They are not allowing Parliament to function. In similar situations, there used to be joint parliamentary committee. First, there will be a discussion on the floor of the House. No, Modi is unwilling. Opposition demands that there has to be a joint parliamentary committee. What does this joint parliamentary committee means? We should understand. As per the parliamentary convention, if a joint parliamentary committee is constituted, opposition will cooperate. But what would be the composition of the joint parliamentary committee? The party which has the highest number of MPs, that party will have highest number in the parliamentary committee also. That means BJP will have majority in the parliamentary committee. Then the parliamentary committee chairman will also be from BJP. We are not asking something where opposition party representatives will have a domination or majority. No. We are demanding for constitution of a joint parliamentary committee where, according to the convention and rule, since BJP has majority in parliament, BJP have maximum majority MPs in that parliamentary committee. BJP will have their nominee as the chairman. But Modi is unwilling. This is naked authoritarianism. This is naked dictatorship. భారతదేశం ఒక లౌకిక ప్రజాతంత్ర సోషలిస్టు రాజ్యాంగం స్థానంలో మన దేశంలో ఒక మనుస్మృతి ఆధారంగా ఉండేటటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. 1947లో 47కి ముందు రాజ్యాంగ సభని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ రోజున ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ శక్తులు ఆ రోజున విమర్శ చేసినాయి. ఏమనంటే మన భారతదేశ రాజ్యాంగం మనుస్మృతి ఆధారంగా ఉండాలి, అలా లేదు కాబట్టి మేము దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పి ఆ రోజున విమర్శ చేసినాయి. అందుకని వాళ్ళు కుట్రపూరితంగా చేస్తున్నటువంటి వ్యవహారం ఏంటంటే ఇవాళ భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని ఒక లౌకిక ప్రజాస్వామిక సోషలిస్టు రిపబ్లిక్గా ఉండేటటువంటి భారతదేశాన్ని మనుస్మృతి ఆధారంగా ఒక మతతత్వ రాజ్యంగా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక రెండో విషయం ఆర్థిక రంగానికి వచ్చేటప్పటికి 2014లో మోడీ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఈ ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఏంటి, ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాలి. మోడీ ప్రభుత్వం ఒక కొద్ది మంది భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి కొద్ది మంది ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారుల కోసం పనిచేస్తూ ఉంది. వాళ్ళ ఆస్తులు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి నిరుపేదల యొక్క భారాలు, వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు తరిగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి పేదల్లో 50% మంది భారతదేశంలో వాళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మోడీ ఒక కొద్ది మంది ఆశ్రిత పక్షపాతులకి వాళ్ళకి భారతదేశ సంపద అంతటిని దోచిపెడుతున్నారనే విషయాన్ని మనం ఆయన పరిపాలించిన కాలంలో చూడొచ్చు. 2014లో అదానీ యొక్క
ఆయన మిత్రుడు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అదానీ, ఆయన ఆస్తి $7.1 బిలియన్ ఉండేది. అంటే $710 కోట్ల ఉండేది. అది ఈ రోజుకి వచ్చేటప్పటికి 2022కి వచ్చేటప్పటికి $200 బిలియన్, అంటే 20,000 కోట్ల డాలర్స్కి పెరిగింది. ఇంత సంపద ఒకసారి ఎలా పెరిగిందంటే అది అదానీకి మోడీ దోచిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి వల్లనే వచ్చిందనే విషయాన్ని హిండెన్బర్గ్ అనే ఒక అమెరికన్ సంస్థ మొత్తం ఆధారాలతో సహా దాన్ని వెల్లడి చేసింది. బహుశా బీజేపీ వాళ్ళు దాని మీద అదేదో విదేశీ శక్తి అని దాన్ని తప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆ నివేదికలో అన్ని రకాల ఆధారాలతో సహా ఎలా మోడీ అక్రమంగా అదానీకి అనుకూలంగా ఈ వ్యవహారం నడిపించాడు, ఎలా అదానీ అక్రమంగా కోట్ల రూపాయలని స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా పెంచుకున్నాడు అనే విషయాన్ని ఆ రిపోర్ట్లో చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగింది. అదానీ ఆస్తులు అంతగా పెరగడానికి వెనుక మోడీ యొక్క ప్రాబల్యం, మోడీతో ఆయనకున్న సాన్నిహిత్యం కారణం అనే విషయాన్ని పార్లమెంట్లో చర్చించడానికి ప్రయత్నం చేసిన ప్రతిసారి ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పార్లమెంట్లో అదానీ అనే మాట ఒక అన్పార్లమెంటరీ మాటగా మార్చేశారు. ఎవరైనా సరే అదానీ అంటే ఆ మాటని పార్లమెంట్ రికార్డు నుండి తొలగిస్తూ ఉన్నారు. అదానీ అంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి బయటికి పంపించేస్తూ ఉన్నారు. అదానీ అంటే పార్లమెంట్ నడవకుండా చేస్తూ ఉన్నారు. అదానీ గురించి చర్చ రాకుండా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజున మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పార్లమెంట్ స్తంభించిపోయింది. ఎందుకని? అదానీ విషయం మీద ఈ హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ కానీ, అంతకుముందు జరిగినటువంటి అక్రమాలు కానీ, ఆయన అక్రమంగా ఎన్ని స్టాక్ మార్కెట్ని ఎలా అక్రమంగా తొత్తడం చేశాడో దాని గురించి చర్చించాలని చెప్పి, దాని గురించి ముందు పార్లమెంట్లో చర్చించాలి, దాని మీద ఒక జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీని వేయాలని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రతిపక్షాల డిమాండ్ని వాళ్ళ గొంతు నొక్కేస్తూ అతి నిరంకుశంగా పార్లమెంట్ని స్తంభింప చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. పార్లమెంటరీ ఎక్కడైనా సరే ఇలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు ముందు పార్లమెంట్లో డిస్కషన్ జరుగుతుంది, తర్వాత జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీని వేస్తారు. జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ అంటే ఏంటి? అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన, పార్లమెంట్లో ఉండేటటువంటి అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు అందులో ఉంటారు. అందులో బీజేపీ పార్లమెంట్లో అధిక శాతం సభ్యులు ఉన్నారు కాబట్టి బీజేపీ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు. చైర్మన్ కూడా బీజేపీ వాడు ఉంటాడు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ వేయడానికి ఏమిటి అడ్డం వచ్చిందనే విషయం అర్థం కానటువంటిది. అంటే అక్కడ అసలు అదానీ మీద చర్చ జరగడానికే మోడీ ప్రభుత్వం కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ రకంగా భారతదేశ సంపదని కొద్దిమంది ఆశ్రిత పక్షపాతులకి అందించడము, దాని గురించి ప్రశ్నిస్తే అసలు ప్రశ్నించకుండా ప్రతిపక్షాల యొక్క పీక నొక్కడం అనేది ఈ రోజున అత్యంత కిరాతకమైనటువంటి ఒక నిరంకుశ నిరంకుశ పాలన ఇక్కడ సాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Along with this, as we can see, all decent democratic political behavior is being abandoned and subverted. Elections are a mockery now. Semi-fascist terror is being unleashed. In Tripura, the left-front government was subverted through subverting the entire electoral process. I don't want to go into those details because we had earlier meeting. In the meeting also this has been explained. Adjacent to Andhra Pradesh, we have Karnataka. Now elections are about to be held there. 5 years ago when elections were held, you remember, BJP did not get majority. Congress and JDS, Janata Dal Secular, they together had majority. They formed a government. Don't you remember that? Then what did Narendra Modi, Amit Shah, JP Nadda, all of them did? For them, politics is free market operation. If there is a deficit for forming a government, deficit of MLAs, they will either buy parties wholesale. Wholesale purchase also is there in BJP's free market politics. Or they will buy as many MLAs as to make a majority, safe majority in the assembly. They bought MLAs from Congress in Karnataka. They bought MLAs from JDS
And that's how they have formed a government. In many states, when BJP is voted out, they befool the people by buying MLAs from other political parties, and they will form the government. This is a big threat to democracy. People have to be very, very vigilant about this. Another undemocratic and authoritarian assault which BJP under RSS decision they are carrying out. What is that? Threatening political parties and political leaders who are not falling in line with RSS and BJP. They are fabricating cases and they are trying to arrest and put them in jail. The Deputy Chief Minister of Delhi, Aam Aadmi Party's main leader, Sisodia, he is in Central Jail, Delhi. Under Narendra Modi, anybody can be arrested and put in jail on false cases, false charges. I think a very important leader of adjacent Telangana, Ms. Kamida, leader of the BRS now. She is continuously being interrogated. Nobody knows whether she would also be arrested and put in jail. This is happening all over. In Northeast, many political parties will contest the local assembly election. But after result, BJP will be the government. Either the party should form an alliance with BJP, they will together form the government, or they will have wholesale purchase of parties. This kind of attack, it is spreading to different parts of our country, and one of the last victims of this attack is Mr. Rahul Gandhi. And I think others would explain more about that. But on a defamation case, the same manner I can also be charge sheeted now. I have spoken about Adani and Modi. They are two bodies but one soul. That is how they are conducting. That is how the wealth of our country is being plundered by people like Modi and Adani together. Rahul Gandhi spoke, and that is now well known. The speech was made in Karnataka, I think. Even on legal terms, I don't know how Mr. Rahul Gandhi's advocates argued. You see, first of all, a case can be only in the place of occurrence. In this particular case was taken up, filed in Surat, that is Gujarat. The first argument should have been that this speech was made in Karnataka. In Karnataka also it is a BJP government. They could, whatever manipulation they want with the state government. I don't want to speak much about the judiciary, how they are being influenced. Whether they are being influenced or influenced, we are not very clear about. Then, I don't want to explain all that. And this is a criminal defamation, and the maximum punishment is 2 years. Why the maximum punishment? That everybody in the media, it is widely discussed. Whether such maximum punishment will be given in a criminal defamation. There is no such record. Here it is being given. Why? Only if it is 2 years imprisonment, the People's Representation Act provision can be revoked and his parliament membership can be cancelled. So, everything moves as per the, what is it called? Storyline in films. Screenplay. According to the screenplay, the magistrate gives. And the Lok Sabha Secretariat swings into action immediately. Immediately he is being disqualified. He is also being asked, immediately you vacate. Generally, MPs are given 2-3 months time to vacate. This is my experience. I was also a Rajya Sabha member. But we don't wait for, even though
thus long. We would immediately vacate. So this is a very targeted move. But here I would like to say something to our Congress friends. You all know how the entire opposition in a united voice said that this is tampering with the democratic process. This is a highly authoritarian move. Even Aam Aadmi Party, who don't have any love lost for Congress, because when Sisodia was arrested, what did Congress leaders say? They said not only Sisodia's arrest is correct, Kejriwal should also be arrested. This is what Aam Aadmi Party leaders said in Delhi. But Aam Aadmi Party leaders did not remember all that. They said, no, we condemn the move against Rahul Gandhi. That was even Mamata Banerjee. Many parties. Left has strong opposition to Congress because of their economic policies, because of their soft Hindutva. But now Congress is an opposition party. And Narendra Modi and RSS, they are targeting leaders of Congress also. Then, especially myself coming from Kerala, Congress is moving with BJP in Kerala against the Left Democratic Front government of Kerala, which is doing pro-people policies, implementing. But we stand for certain political positions. When under RSS control, Modi and central government is withholding all opposition party leaders, all those who are not falling in line with RSS and central BJP government, they are sending Enforcement Directorate, they are sending NIA, they are sending CBI, Income Tax Department, all tools in the central government, they are utilizing to withhold opposition party leaders. So we have come out against the Modi government's attack against Rahul Gandhi also. But Congress should introspect whether various state Congress leaders are taking up such issues, transcending narrow political consideration. This is also an important issue. Friends and comrades, I don't want to prolong. I actually exceeded the time I have given myself because of my emotional involvement, because this is such a very, very dangerous situation developing in our country. I wanted to speak about Pastor Martin Niemöller, but I don't want to mention it. That will take time. This is now you can even search Google and find out what had happened with Pastor Niemöller. He was supporting Hitler in Germany. Very briefly I would say. He was originally a supporter of Hitler as a youngster. Pastor Martin Niemöller is his name. But when he found Hitler moving against innocent people and Auschwitz, gas chambers and all that, he started telling his friends, no. I originally supported Hitler, but he is doing very bad things. I don't think we can support Hitler. So there is Gestapo. They found out. They arrested Martin Niemöller, and he was also put in jail. Then it was the Red Army from the then existent USSR. The Red Army marched. They smashed Hitler's fascist regime. And Martin Niemöller and so many others got freed. Many perished in the concentration camps. After that, in a trial, Martin Niemöller, what he stated, that's a poem. In times like this, when RSS-dominated central government is attacking democratic process in our country, some people are not seeing the attack happening somewhere else, some political parties. Only when they are being attacked, they speak. When others are attacked, they are not speaking. Martin Niemöller said, it is there in Boston. There are different versions of this. It's almost like a poem of Martin Niemöller. It is like this. First they came for the communists. I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the trade unionists.
I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for Jews. I did not speak out because I was not a Jew. Like that it goes. Then the turning point is that then they came for me. Then there was no one left out to speak for me. This in essence is the narration of Martin Niemöller. We are going through a similar situation in our country today. Those who are supporting Narendra Modi, RSS and BJP, what they are doing, I want to tell them just to look at Israel. In Israel, a very good friend of Narendra Modi is the ruler now, Netanyahu, Benjamin Netanyahu. He is a far-right prime minister. He has a coalition there. What is happening? He is taking authoritarian steps. In India also there are moves to fully control the judiciary, but it's not as successful. But Netanyahu brought in a constitution amendment. What was the constitution amendment of this Israeli leader, Netanyahu, who is the close bosom friend of Narendra Modi? That constitution amendment is that whatever be the verdicts of Supreme Court of Israel, if Parliament passes a resolution nullifying the Supreme Court verdict, the Supreme Court verdict will not sustain. Any Supreme Court verdict can be overturned by a simple majority in Israel Parliament, which is called Knesset. It's very difficult to pronounce. Knesset. This is the constitution amendment Netanyahu introduced, but now that is put in hold. Why? Because of the popular agitation. I will frankly say that I never expected that against Netanyahu such a massive protest among people, even serving military. That is a very interesting feature in Israel. Every university, students are agitating. Supreme Court judge openly said that this is the butchering of judicial system and freedom in Israel. So there are certain forces which would stand up from unexpected corners. So the experience of Israel tells us that the move of RSS, Narendra Modi, Adani and company, there would definitely popular opposition. That is there. Already there we see the peasant march from Nasik to Mumbai. The declaration of the peasants, the Samyukta Kisan Morcha, that we will again mobilize people to organize struggle against the anti-peasant moves of Narendra Modi government. Within another 2-3 days, on 5th of April, workers, peasants, agricultural laborers, they are assembling in Delhi. So the forces of struggle are harnessing their strength and influence. Every nook and corner of our country, we will have to take this message to mass of people, because in the name of nationalism and cultural nationalism, these fascistic ideas are being propagated without knowing. People are getting influenced by the very dangerous ideas that RSS and Narendra Modi are propagating in our country. The basic democratic secular structure is being destroyed. There is a very broad alliance that need to be nurtured in our country. The way in which we fought emergency during the 1975-77 period, this undeclared emergency of Narendra Modi should also be fought, and we are sure that we would be successful and the authoritarian forces would be defeated. With these few words, I conclude. Thank you very much, Comrade. నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజకీయ వ్యవస్థను నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రతిపక్షాలు లేకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రతిపక్షాలు ఎన్నికల్లో అధికారంలో రాకుండా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎన్నికల్లో ఎక్కడైనా అధికారంలోకి వస్తే అక్కడ ఎమ్మెల్యేలను కొనేసేసి ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి తమ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు త్రిపురలో ఏం జరిగిందో. అక్కడ వామపక్షాలని అణిచివేసి
ఎన్నికల్లో గెలవడం జరిగింది. గత సమావేశంలో నేను ఆ విషయాలు స్పష్టంగా అన్నీ విపులంగా చెప్పాను కాబట్టి దాని జోలికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. కానీ కర్ణాటకలో ఏం జరిగిందో విషయం మీకు వివరిస్తాను. గతసారి 5 ఏళ్ల క్రితం ఇప్పుడు కర్ణాటకలో మళ్ళీ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ 5 ఏళ్ల క్రితం అక్కడ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు వాస్తవంగా అక్కడ కాంగ్రెస్, జేడీఎస్ ఈ రెండు కలిసి మెజార్టీ స్థానాలు సాధించాయి. కానీ అక్కడ కాంగ్రెస్ నుండి, జేడీఎస్ నుండి ఎమ్మెల్యేలను కొనేసేసి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే రాజకీయాలు అనేది ఒక ఫ్రీ మార్కెట్ కింద వాళ్ళు చేసేసారు. ఎమ్మెల్యేలని కొనేయటం, అమ్మేయటం అనేది ఒక పద్ధతిగా వాళ్ళు మార్చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మోడీ, అమిత్ షాలు కలిపి. కర్ణాటకలో కాదు, మీరు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో చూస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ బీజేపీతో కలిసి ఎవరైనా అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళు అధికారంలో ఉంటారు, లేకపోతే హోల్సేల్గా ప్రభుత్వాలన్నింటినీ కొనేయటం జరుగుతూ ఉంది. దేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి పద్ధతులు అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. రాజకీయంగా అమ్మకాలు, కొనడాలు, ఈ బేరసారాలు ఒకవైపు అయితే, ఇంకోవైపు దానికి ఎదురుండి నిలబడిన వాళ్ళ మీద వాళ్ళని అణిచివేయడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలన్నింటినీ ఉపయోగిస్తూ ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఈడీ, సిబిఐ వీటన్నిటిని ఉపయోగించి ఆ ప్రతిపక్షాల్లో ఎవరైనా సరే గొంతు ఎత్తితే వాళ్ళ గొంతుని నిలివేయడానికి, వాళ్ళ గొంతుని అణచివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఈరోజు మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం, ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సిసోడియా సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అలాగే మన పక్క రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి కవిత, ఆమె మీద నిరంతరంగా ఈడీ విచారణ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. నిరంతరమైనటువంటి విచారణ, వాళ్ళు తిరిగి నిలబడితే వాళ్ళ మీద ఈ రకమైనటువంటి కేంద్ర సంస్థలను ఉసుగొల్పి వాటితో విచారణ జరిపించడం ద్వారా, వాళ్ళని జైల్లో పెట్టడం ద్వారా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక చివరిగా ఇటీవల జరిగినటువంటిది రాహుల్ గాంధీ మీద జరిగినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన మీద ఒక పరుగు నష్టం దావా మీద ఆయనకి 2 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష విధించి ఈ రోజున ఆయన సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. పరుగు నష్టం దావా మీద అత్యధిక శిక్ష ఎవరికి ఎంత ఉంటుందంటే 2 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఆ అత్యధిక శిక్షను విధించడమే కాకుండా వెంటనే ఆయన సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయడం, వెంటనే ఆయన క్వార్టర్స్ కూడా ఖాళీ చేయమని చెప్పడం అంటే ఒక రకంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అణిచివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ కేసు కూడా ఎక్కడ జరిగింది? కర్ణాటకలో ఆయన ఒక సభలో మాట్లాడినట్టు వచ్చినటువంటిది. ఎక్కడైనా సరే న్యాయస్థానంలో ఎక్కడైతే ఘటన జరిగిందో అక్కడ న్యాయస్థానంలో కేసు వేస్తారు. కానీ కర్ణాటకలో జరిగినటువంటి ఘటనకి గుజరాత్లో కేసు వేసి అక్కడ రాజకీయ పరపతిని ఉపయోగించుకొని ఇటువంటి తీర్పు వచ్చేట్టు చేయగలిగిన జరిగింది. ఆ తీర్పు ఎలా వచ్చింది ఏమిటి అనేది ఎందుకంటే అది జ్యుడిషియల్ విషయం కాబట్టి నేను విపులంగా చెప్పదలుచుకోలేదు. వాస్తవానికి వాళ్ళు కర్ణాటకలో కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది, అక్కడ కూడా వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ రకంగా గుజరాత్లో కేసు వేసి అక్కడ వెంటనే 2 సంవత్సరాలు మ్యాక్సిమం శిక్ష ఎప్పుడు విధించడం అనేది జరగదు. కానీ ఈ కేసులో, పరువు నష్టం దావా కేసులో మ్యాక్సిమం శిక్ష, ఎందుకంటే పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ చట్టం ప్రకారం 2 ఏళ్ళు శిక్ష విధించిన వాళ్ళకి మాత్రమే పార్లమెంట్ సభ్యత్వం రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ 2 ఏళ్ళ శిక్షను విధించి వెంటనే ఆయన సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయడం, ఆయన వెంటనే క్వార్టర్స్ ఖాళీ చేయమంటం కూడా జరిగింది. పరువు నష్టం దావా మీద కనుక ఒక సభ్యత్వం రద్దు చేయడం లేదా రాజకీయాల అనర్హత ప్రకటించడం అంటే అది ఎవరి మీదైనా చేయొచ్చు. ఇవాళ నా మీద కూడా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే నేను అదానీ గురించి, మోడీ గురించి మాట్లాడుతున్నా. వాళ్ళిద్దరూ విడిగా ఉన్నా వాళ్ళిద్దరు హృదయాలు ఒకటే అని నేను చెప్తున్నా. కాబట్టి నా మీద కూడా పరువు నష్టం దావా వేయచ్చు. ఎవరిని విమర్శిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా పరువు నష్టం దావా వేయచ్చు. అందుకని ఇటువంటి చిన్న విషయాల మీద కూడా పెద్ద శిక్షలు విధించడం ద్వారా ఒక రకంగా ప్రతిపక్షాలను అణిచివేయడం అనేది ఈ రోజున జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. దీని మీద అన్ని ప్రతిపక్షాలు, రాహుల్ గాంధీ మీద జరిగినటువంటి దాడిని అన్ని ప్రతిపక్షాలు ఖండించాయి. ఈ విషయంలో నేను కాంగ్రెస్ మిత్రులకు కూడా ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇవాళ ఆ కాంగ్రెస్ నాయకుడిని అరెస్ట్ చేస్తే అన్ని పార్టీలు వ్యతిరేకించినాయి, ఖండించినాయి. ఏ పార్టీ ఖండించింది? ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉంది. ఆ పార్టీ కాంగ్రెస్కి పెద్ద శత్రువుగా ఉంటుంది, అయినా సరే ఖండించింది. ఈ విషయంలో సిసోడియాని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీయే సిసోడియాని అరెస్ట్ చేయడమే కాదు, ఆయన మీద తీవ్రమైనటువంటి శిక్ష విధించాలని కోరినటువంటి ఘటన ఉంది.
కేజ్రీవాల్ని కూడా అరెస్ట్ చేయాలి, సిసోడియాని కాదు కేజ్రీవాల్ని కూడా అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పింది. మరి కేరళలో ఇవాళ బీజేపీతో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ వామపక్షాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడమే కాదు, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి అక్కడ వామపక్ష ప్రజాతంత్ర ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారు. అయినా మా పార్టీ వామపక్షాలు ఈ అరెస్టుని ఖండించినాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇటువంటి ప్రజాస్వామ్య హక్కుల మీద దాడి చేసేటప్పుడు నువ్వు నీ రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి నాయకులకి ఏం చెప్తున్నావు, ఈ దాడులకు వ్యతిరేకంగా ఏమి స్టాండ్ తీసుకుంటున్నావు అనే విషయాన్ని గమనించాల్సిన, ఇప్పటికైనా గమనిస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇటువంటి పరిస్థితి మన భారతదేశంలో ఉంది ఈ రోజున. అందుకని మిత్రులారా, ఈ రోజున భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణిచివేయడానికి ఒకవైపు ఎమ్మెల్యేలని కొనటం, రాజకీయాల్ని వ్యాపారంగా మార్చేయటం, రెండో వైపున ఇటువంటి కేంద్ర సంస్థలను ఉసిగొల్పి మొత్తం ఈ రాజకీయంగా ఎవరైతే నిలబడారో, ప్రతిపక్షాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రతిపక్షాల మీద దాడులు చేయడం అనేది ఈ రోజున మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నేను ఇంకా చాలా విషయాలు ఇక్కడ ముగించామనుకున్నా, అయినా నాకు కొన్ని విషయాలు గుర్తొస్తూ ఉన్నాయి. జర్మనీలో ఒకప్పుడు మార్టిన్ న్యూమోలర్ అనే ఆయన, పాస్టర్ మార్టిన్ న్యూమోలర్ అనే ఆయన హిట్లర్ నియంతృత్వాన్ని అంతటినీ కూడా సమర్థించాడు. అనేక క్యాంపుల్లో కొన్ని లక్షల మంది యూదుల్ని చంపేస్తుంటే, కమ్యూనిస్టులు హింసిస్తుంటే వాటన్నిటిని కూడా సమర్థించాడు. చివరికి కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఆ చిత్రహింస క్యాంపుల్లో జరుగుతున్నటువంటి చిత్రహింసలు చూసి ఆయన భరించలేకపోయాడు, వ్యతిరేకించాడు. దాంతో జర్మన్ పోలీసులు ఆయన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసేసి చిత్రహింస శిబిరాల్లో పెట్టారు. ఆయన్ని విడిపించింది ఎవరో తెలుసా? యుఎస్ఎస్ఆర్, ఆ రోజు ఉండేటటువంటి సోవియట్ యూనియన్ నుండి ఆ రెడ్ ఆర్మీ ఏదైతే మార్చ్ పాస్ట్ చేసుకుంటూ విజయ యాత్ర చేయించుకుంటూ జర్మనీకి వచ్చిందో అది ఆయన్ని కూడా మొత్తం అక్కడ ఉండేటటువంటి ఫ్యాసిస్ట్ శక్తులందరినీ నాశనం చేసి, ఫ్యాసిస్ట్ యంత్రాంగాన్ని నాశనం చేసే క్రమంలో ఈ మార్టిన్ న్యూమోలర్ అనే ఆయన్ని కూడా విడుదల చేసింది. అప్పుడు ఆయన ఒక కవిత రాశాడు. ఆ కవితలో ఏం చెప్పాడంటే, నన్ను వాళ్ళు కమ్యూనిస్టుల కోసం వచ్చారు, నేను కమ్యూనిస్ట్ కాదు కాబట్టి నేనేం పట్టించుకోలేదు. తర్వాత వాళ్ళు ట్రేడ్ యూనియనిస్టుల కోసం వచ్చారు, నేను ట్రేడ్ యూనియనిస్ట్ని కాదు కాబట్టి నేనేం పట్టించుకోలేదు. తర్వాత వాళ్ళు యూదుల కోసం వచ్చారు, నేను యూదుని కాబట్టి పట్టించుకోలేదు. ఇలా సాగుతుంది. వాళ్ళు అనేక మంది కోసం వచ్చారు, నేను వాళ్ళల్లో ఎవరిని కాదు కాబట్టి నేనేం పట్టించుకోలేదు. చివరికి వాళ్ళు నా కోసం వచ్చారు, నా కోసం వచ్చినప్పుడు నేను వెనక్కి చూస్తే ఎవరూ లేరు అనే ఒక కవితని ఆయన రాశాడు. ఆ రకంగా చూసినప్పుడు ఈ రోజున ఈ భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి నియంతృత్వ చర్యల్ని అందరం ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నాకు సంబంధం లేదని ఎవరైనా అనుకుంటే తర్వాత మన మీద వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారి గొప్ప స్నేహితుడు అక్కడ ఇజ్రాయెల్లో నెతన్యాహు అనే ఆయన పార్లమెంటు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు. ఆయన ఒక సంకీర్ణ ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన కూడా ఇటువంటి పచ్చి ఫ్యాసిస్ట్ తరహా పరిపాలన సాగిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఈ రోజున అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమాన్ని కనుక మనం చూస్తే భారతదేశంలో కూడా అటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు ఉన్నాయన్న విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం. ఆయన అక్కడ ఉండేటటువంటి సుప్రీంకోర్టుని తన చేతుల్లో పెట్టుకోవడానికి పార్లమెంట్లో ఒక చట్టం చేశాడు. ఆ చట్టం ఏంటంటే, సుప్రీంకోర్టు ఏదైనా తీర్పిస్తే పార్లమెంటు సింపుల్ మెజారిటీతో ఆ తీర్పుని రద్దు చేయొచ్చు. అంటే సుప్రీంకోర్టు మీద పార్లమెంట్ ఆధిక్యత కలిగి ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని కూడా పార్లమెంట్ రద్దు చేయొచ్చు అని తీర్పిస్తే, ఆ తీర్పుకి వ్యతిరేకంగా నేను కూడా ఊహించినంతటి గొప్ప వెల్లువ ఈ రోజున అక్కడ నడుస్తూ ఉంది. అక్కడ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులందరూ బయటకు వచ్చారు, ప్రజలందరూ బయటకు వచ్చారు. చివరికి సైన్యంలో కూడా చాలామంది వచ్చి ఇది అన్యాయం, సుప్రీంకోర్టుని నాశనం చేయడం, సుప్రీంకోర్టు యొక్క అధికారాలని తీసివేయడం అనేది మేము అంగీకరించమని పెద్ద ఎత్తున ప్రదర్శనలు, ఆందోళనలు, ఉద్యమాలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. చివరికి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి కూడా చెప్పాడు, ఇది చాలా అన్యాయం, సుప్రీంకోర్టుని న్యాయ వ్యవస్థని పీక నులవడమే అని చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకనే మిత్రులారా, ఈ రోజున భారతదేశంలో కూడా అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ప్రతిపక్షాలంతా ఏకమవ్వాలి, ప్రతిపక్షాలంతా ఏకమై దీని మీద ఉద్యమం చేసినప్పుడు ప్రజలు తిరుగుబడేటటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. మనం చూసాం, ఢిల్లీలో ఓ పెద్ద ఉద్యమం, రైతాంగ ఉద్యమం వచ్చింది. ఆ రైతులే మళ్ళీ రేపు 5వ తారీఖున ఢిల్లీలో ఓ పెద్ద ప్రదర్శన చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఇటువంటి పరిస్థితులన్నీ భారతదేశంలో ఉన్నాయి. అందుకని ఈ ఉద్యమంలో
ప్రజాతంత్ర శక్తుల్ని సమీకరించుకొని ఈ నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేయాలని కోరుతూ ముగిస్తున్నాను.